Albamo Drupon Shablandu, Balbamo Chamdan Jeda Bola, Shimbenje Jundama Jena, Tramlame Urche, Albamo Drupon Shablandu, Balbamo Denzo. La Gujara Shinjurmenge Tensama Sena Makandru Korome Debe Leye Damje Lala Nendenzo Lama Kushika Mogunje Niwa Ma Sharana Chela Kechukume Babe Semogun de la Nendenzo Semyi Kenam Kayawala Namdoge Trenzo Ma Dena Chenye Kesakarame Drabe Semmedan de la Nendenzo Zonye Geishenro Wala Molam Ye Chendara Ma Jena Gondo Gendrume Jom Chengo de la Nendenzo Dorje Janchen Dele Naroda Marpa Mela Choche Gambomba Pamadua Javan Tigomba Kajulama Namla Janzalo Omi Choche Yenge Padane Dazum Sanje Kunje Ngonye Ransam Chugu Ngozo Donzeve Tsawe Lame Shavla Kuchaza Shichikala Chembe Chingoroje Tuje Mosen Tuje Lingla Po Kave Temba Kune Senzembe Kakyurembo Chelan Chazalo Tabke Tuje Shajirezo Chon Shenjimedo Tuje Ponjamba Serge Lombo Dawan Jimbengu Shaji Jawo Shala Gunchaza Masam Jame Shara Baroje Majimenga Namge Ngoni Soso Rare Yishe Dewa Duzum Jave Yumla Chazalo Jaya Chana Dorje Cherese Sai Ningbo Tiwa Nambase Namge Ningbo Chamba Kundesa Nive se chenke la chanza lo kanda chocho tonggen chikdena Teshen lama njirwa kansu da Tengdar tamba choche chanpa ne Sembran toba tamche dershe she Namo haike ta ludan no cheke Chumpum tata miye kenanda Drowa kunje chake che zamba Tamcheke do dage chodo do. So, do you hear me? Yes, Drupala. We are ready to teach or not? Okay. So everybody, welcome to again our teaching, the Fivefold Mahamudra, which is we call is the Mahamudra teaching, but of course it includes the everything, Bodhicitta, Lama Bodhicitta and Yidam practice, Guru devotion, and meditation of Shamatha meditation and Vipassana meditation, which is regarding to the Mahamudra system,
and also the dedication, which is very important to accumulate to merits, common merits and uncommon merits. So all the teachings of the Lord Buddha has taught, which we usually call the 84,000 teachings, or you can call the 3 basket of the Buddha's teaching, which compelled different categories. All of these teachings, the essence, essential point, is included within the Fivefold Mahamudra, or the essential, the essence of the 5 teachings. So here is the very important, the first one. We already sang a song with the Fivefold Mahamudra song from Jigten Sumgon. Every time, no matter what kind of teaching, not what kind of practice, what kind of mantra recitation you do, you need to have the clear, pure motivation. The clear, pure motivation, according to the Mahayana tradition, Vajrayana tradition, which means that the main goal is, in this very single lifetime, if it's possible, or not, then just to achieve the Buddhahood and to free from the suffering yourself and all sentient beings, which is the motivation of the bodhicitta. These bodhicitta trainings, you need to train very well, not just knowing, not just receiving the teaching, not just to hearing from the teacher, not that's not enough. We have to train. That's why if you look the Tibetan Buddhists historically, if you read the histories of autobiography of the great masters, like our Kagyu lineage, like Milarepa, Marpa, and also Kambupa, and all of them, their main focus training point was the bodhicitta, the mind of enlightenment, which is the loving kindness and compassion. Based on that, they did all the other practice. And also in the Tibet, very famous and very common, the mind training teachings from the Kadamba tradition, which we should really, if you really want to become the good Dharma practitioner, if you really want to become the good human being in this very single lifetime, we need to read some mind training teachings from the Kadamba masters. Of course, the first was the Adisha Dipamkara, who was come to in Tibet and was Tibet. So in Western Tibet, in Mount Kailash area, Ngari, in the 11th century, that time he really reviewed everything, reread everything, and he also correct. So it's become the very systematically and very ordering in very nice way, because of before that, it was like now, little bit. Now I feel little bit, everything is unordered and it's chaos. Everybody give different high tantra, everybody give different high teaching, Mahamudra, Dzogchen, and so on. So you all students also want to take that part and that part and that part. And then if you look yourself, be honestly what you have really received, what you have really understood. It's quite difficult to say. So that was in Tibet during the 11th century. All these masters have already been giving teaching, but somehow everybody doing everything, okay? So no matter if you have the basic training or not, if you have the preparation practice or not, everybody doing everything, especially they become very much loved with the ritual,
and prayers, like kind of dharma, offering, all these kind of things, many of them reformed from the Bon tradition during the Buddha time. I think it's very difficult to imagine that Nagarjuna was doing drumming, or Nagarjuna was doing the Dhammaru playing, these kind of things. It's very difficult to imagine because they really focus on the mind. They really thoroughly investigated the mind training practice. So that's why when Atisha come and he found it's very funny, and he also said, you guys are very capable. You can do so many things in one time, but we Indian masters and yogis are not like that. So that's why you see now in many our Asian country and many different country, Vajrayana is so famous, and everybody like, and you want to become Vajrayana practice, and within that even sometimes get a little proud because I am Vajrayana practitioner. So Vajrayana, without the basic training of the mind training, Vajrayana alone cannot get enlightenment. Because of reason that Lord Jigten Sumgon in our Gongchik, the single intention teaching said, so that means one of them are not there, you cannot get fully enlightenment. Sutra and Tantra, both is like wings of the bird. So one wing cannot fly, both wings that you can fly. So we need the Sutra training and Tantra training. So please, everybody who participate here, who learned that, if you before belonging to the Sutrayana practitioner, Mahayana practitioner, we should not forget that this is the basic knowledge, basic, very important, okay? And that belongs to our first Fivefold Mahamudra teachings. And also the Pali tradition, many of Thailand, Vietnam, maybe many Sri Lanka, so the Pali tradition, the Pali language was Buddha has given teaching, which we call nowadays Theravada system. Many of we and Tibetans and also many Chinese Buddhists, we do not have even experience how that trend, how they learned the Pali tradition is a very, very, very basic and very fundamental, but it is the root of the training that mind training starts. It is the fundamental. It is very, very important. So we sometimes forgetting that. So that's why our teacher, His Holiness Drupon took the sutra, which calls the Anapanasati Sutra. The Anapanasati Sutra is not Vajrayana. It's a sutra system, and it's according to the Pali language, is the breathing meditation, the mind training with the breathing meditation. So that, because he also thought we may be losing the foundation, that we're trying to climb up the tree without having the foundation, it can be dangerous. So that's why everybody wants to remember the motivation, feel that to having the mind open to the all sentient beings, that everyone is equal. We are not better with them. They are not better with the we. We have to have the equalizing mind training. There is 3 steps of the mind trainings. The first one is called the individual mind training. Individual mind training is so you have to train yourself until that you feel that we all equally, physically, mentally, verbally, that we are all equal, and especially that we all have the love, compassion, and so on, so etc. Once you feel that, once you achieve that moment, it's called Daxin Nyamba.
Tibet, right? Dashin Nyamba means that is equalizing, equally that you can train. And then if you have training that's quite good, then it's called the exchanging. The exchanging is Dashin Jeva in Tibet. So the exchanging meditation practice, it's very important. Do not forget the Tonglen meditation. Tonglen, which means the giving and taking. So when we want to do the Tonglen meditation, we need to have something to give, and we need to have the kind of that ability or capacity that to take it. So the Tonglen meditation is belong to the bodhicitta practice. So the first part, the first dharma, the dharma which we call the bodhicitta. So please today remember that the training of the mind, the first one calls the individual mind training. You have to train yourself very well trained. Then you do not have many worry about things. Second one is called equalizing, equal, partiality, right? Partially that impartial. So it becomes impartiality. So you have to have this kind of feeling. It's very difficult now. Even though we're hearing Dharma, we still have many thoughts, she and me and he on their own. Then slowly become the exchanging. The exchanging is the meditation of the Tibet we call Tonglen, Dashin Jeva. So the Tonglen meditation, giving and taking and giving and taking. So this is the first, our Fivefold Mahamudra include already. So we cannot go too detail, we cannot be finished. Otherwise, the Dharmakirti, the words of Dharmakirti teaching, it's very profound. It's very fundamental, but it's very profound. So, we need teaching that. Then we can touch the higher tantra very easily, very comfortably, very simply. So that's why, please remember again, once again, the motivation of the bodhicitta. Maybe I talk too much. It's okay. I took note all of them. Yeah. Yes, please. Một lần nữa, thầy gửi lời chào mừng toàn thể đại chúng đến với buổi chia sẻ các giáo lý của ngũ phần Đại Ấn. Khi mà chúng ta nói đến những giáo lý này thì chúng ta có cái chữ Đại Ấn, nhưng mà ở trong đó thì đã bao gồm đầy đủ tất cả các pháp trù, từ Bồ Đề Tâm tới tu bổn tôn cho tới đạo sư Du Già, trưởng dưỡng lòng kính mộ đến với đạo sư, rồi thiền chỉ, thiền quán theo hệ thống của Đại Thừa Ấn, và đương nhiên có cả hồi hướng công đức xuất thế gian và công đức của thế gian. Thì chúng ta đều biết rằng là Phật đã truyền dạy 8 muôn 4.000 pháp môn, hay là chúng ta vẫn gọi đó chính là tam tạng của Phật Pháp. Thì những điểm tinh yếu của các giáo lý này, những điểm tinh yếu của tam tạng đều nằm trong ngũ phần Đại Thừa Ấn. Thì quan trọng trước hết, chúng ta thấy là để mà bắt đầu thì chúng ta luôn luôn tụng bài ngũ phần Đạo Ca của sư tổ Diệt Tăng Samgân. Bởi vì cho dù là chúng ta tu pháp gì, cho dù là chúng ta trì chân ngôn nào, hay là thậm chí là chúng ta học bất cứ giáo lý nào, thì chúng ta đều cần phải luôn luôn xem xét động cơ của mình. Dù là chúng ta tu theo Hiển giáo hay là Mật giáo, thì chúng ta đều xác định rằng là mình tu học Phật Pháp là để có thể thành tựu được Phật quả, không chỉ lợi lạc cho bản thân mình mà còn cho khắp cả muôn loài. Ở đây thì chúng ta học và chúng ta tu nó không chỉ giới hạn trong câu chữ, hoặc là chúng ta học với vị sư phụ nào, chúng ta học với vị thầy nào, mà chúng ta cần phải nhìn ra cái xa hơn, nhìn vào một cái sâu hơn. Chúng ta có thể nhìn vào trong lịch sử của chư tổ dòng truyền thừa Kagyu của chúng ta, từ Đức Mapa cho đến Đức Milarepa cho đến Đức Gampopa, thì tất cả chư tổ đều tu một cái điểm trọng yếu, đó chính là Bồ Đề Tâm, đó chính là tình yêu thương và lòng bi mẫn. Thì ở tại Tây Tạng chúng ta rất là may mắn có một cái hệ giáo lý được gọi là hệ giáo lý tu tâm, trong tiếng Tạng gọi là Lojong. Thì đây là hệ giáo lý của các đạo sư truyền thừa Kadam. Và nếu như mà chúng ta muốn trở thành một hành giả mà gọi là thuần thành, hoặc là ít nhất là một người tốt, một người tử tế, thì nhất định là chúng ta cần phải tham cứu những giáo lý này. Đây là những giáo lý do Đại sư Atisha đã đem đến Tây Tạng vào khoảng thế kỷ thứ 11. Thì có thể nói là
ở Tây Tạng thì đại sư Atisha là người đầu tiên hệ thống lại toàn bộ đạo lộ từ thấp cho đến cao nhất cho những người Phật tử. Thì theo cái hình hiện tại mà bản thân thầy thấy cái tình hình hiện tại nó có hơi lộn xộn, đặc biệt là ở trong cái bối cảnh hiện nay thì chúng ta được họ nhận rất là nhiều, chúng ta đã thấy rất là nhiều vị trao truyền những giáo lý về vô thượng mật, hoặc là thậm chí tối thượng mật, hoặc là có những giáo lý cao hơn nữa, rút ráo luôn đến là đại thủ ấn hoặc là dục trên đại viên mãn. Thì vào thế kỷ thứ 11 tại Tây Tạng đã có rất là nhiều giáo lý xuất hiện, bởi có rất là nhiều bậc đạo sư đã đến Tây Tạng và trao truyền các giáo lý đó. Nhưng mà cái bối cảnh thời điểm đó của Tây Tạng thì nó khá là giống với bây giờ, tức là chúng ta chỉ chú trọng vào nghi lễ, chúng ta chú trọng vào cái việc là mình phải sử dụng pháp khí như thế nào, vân vân. Và dường như có một số người là đã quay lại với cái đạo Bon, tức là đạo của địa phương, đạo của Tây Tạng ngày xưa, là bởi vì các bậc thầy của xứ Ấn dường như cũng chú trọng vào nghi lễ, bởi vì thời điểm đó người ta truyền tụng những cái câu chuyện Long Thọ Bồ Tát ngài đã phô diễn những cái pháp khí như thế nào, chẳng hạn như là cái trống Damaru ngài đã rung lắc nó như thế nào, có những cái điều kỳ diệu gì vân vân. Thì Đức A Đệ Sa khi mà ngài đến Tây Tạng, ngài đã nói rằng là người Tây Tạng có cái căn cơ rất là sâu dày đối với Phật pháp, nhưng mà lại chưa biết tu hành như thế nào gọi là đúng từng bước, thì điều đó thật là đáng tiếc. Thì nếu như chúng ta nhìn lại, chúng ta ngày nay chúng ta cũng giống như vậy. Chúng ta thường nghĩ rằng là khi mà mình là người mà tu mật á, thì khi mà ngay lập tức trong đầu chúng ta xuất hiện á, khi mà mình nghĩ mình là người tu mật thì sẽ là các cái pháp khí, giống như là mình có thể dùng các cái pháp khí như thế này như thế kia, như vậy là ghê gớm lắm rồi, như vậy mới là tu mật. Trong khi cái trọng điểm của toàn bộ giáo pháp Đức Phật phải là tu tâm. Ở trong giáo lý Gongchik của mình thì sư tổ Sikten Semgen có nhắc rằng là hiển giáo và mật giáo phải song hành giống như là đôi cánh. Nếu như mà thiên lệch bất cứ một bên nào thì chúng ta giống như là con chim chẳng thể nào tung cánh một cách tự tại được. Và qua đó dù cho chúng ta tu học như thế nào thì chúng ta phải luôn luôn nhớ tổ dặn chúng ta là phải hiển mật song tu. Và chính vì thế tổ mới gìn giữ và truyền thụ lại cho chúng ta ngũ phần đại ấn cho đến ngày hôm nay. Thì ở trong cái lịch sử phát triển của Phật giáo nói chung trên thế giới, chúng ta sẽ biết là có một hệ giáo lý được gọi là giáo lý Phật giáo Nguyên Thủy với các kinh văn thuộc tiếng Pali. Thì dường như là hệ Phật giáo Nguyên Thủy và các kinh văn tiếng Pali có vẻ là bị xem nhẹ, và nó khiến cho chúng ta quên mất đi cái cốt tủy trong giáo lý của Đức Phật là gì, cái căn bản nhất trong giáo lý Đức Phật là gì. Và thậm chí kể cả những nền Phật giáo phát triển chẳng hạn như là Trung Hoa cũng dường như có cái sự không đề cao những giáo lý của Nguyên Thủy và các kinh văn của Pali. Và đây là một trong những lý do tại sao mà sư tổ Chế Sang của chúng ta hiện tại tổ đã đề cao kinh quán niệm hơi thở. Thì khi mà mình nói đến kinh quán niệm hơi thở thì rõ ràng kinh này không phải là mật điển, nhưng đây lại là nền tảng căn bản nhất của một người tu theo Phật, và tổ hiện tại rất đề cao kinh này. Và chúng ta cần phải hiểu rằng là cho dù chúng ta muốn tu như thế nào đi chăng nữa, mình cũng phải có cái căn bản. Cái căn bản của mình là một điều rất là quan trọng, và một trong những cái điểm gọi là căn bản quan trọng nhất đó của chúng ta là chúng ta cần phải ý thức được là hữu tình và mình vốn dĩ là bình đẳng, và chúng ta cần phải yêu thương hết thảy hữu tình chúng sinh. Và đó là tại sao mà chúng ta có các pháp tu gọi là pháp tu nền tảng, các pháp tu dẫn nhập, các pháp tu tiền hành, để chuẩn bị cho tâm thức của chúng ta những cái điều trọng yếu. Và nếu như chúng ta còn chưa nhìn thấy mình và hữu tình bình đẳng thì làm sao mà chúng ta có thể thương hết thảy hữu tình chúng sinh cho được. Tri kiến bình đẳng là một cái tri kiến vô cùng tuyệt vời, và chỉ khi nào mà mình có thể nhập được tri kiến này thì lúc đó chúng ta mới mở lòng với hữu tình. Rồi dần dần chúng ta mới tiến đến thiền pháp cho và nhận, tức là tôn lên. Tức là lúc bấy giờ mình sẽ sẵn sàng cho đi những điều tốt đẹp nhất và sẵn sàng nhận về những điều tồi tệ nhất. Như vậy chúng ta cần ý thức được tầm quan trọng của tu tâm, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là chúng ta cần phải ý thức được sự đúng đắn của tri kiến bình đẳng không phân biệt. Chúng ta nhìn lại ngay trong lúc này, ở cái thời đại này, chúng ta nắm níu như thế nào đối với những cái ý niệm như là tôi, anh, chúng tôi, chúng ta, chúng nó. Chúng ta bị dính mắc vào những ý niệm đó, chúng ta không hề có tri kiến bình đẳng. Trong khi chỉ khi nào chúng ta ngộ nhập tri kiến bình đẳng thì lúc đó chúng ta mới có thể thực sự mở lòng, mới có thể thực sự thiền cho và nhận, tức là tu về tôn lên được. Thì đây chính là một cái điểm căn bản để chúng ta tiến vào ngũ phần đại ấn, và cũng chính là cái điều mà tổ Dharmakirti đã nhấn mạnh đối với tất cả chúng ta, bởi vì có như vậy thì chúng ta mới có thể tiến đến những tầng mật điển cao hơn. So that's why everybody
trying to meditate, practice, not only just meditations, deities, not only looking for high tantra, lecture Karsambara, Vajavarahi, Hevajara, whatever, we have to focus on the mind training practice. Very important to train the bodhicitta, loving kindness and compassion. This too is very, very important. So if you remember, once I have taught that Adisha, when he was in Tibet, and there was the very close one student, that student always practice very well. So he trying to do wonder teaching practice like prostration, refuge chanting, and so etc. So he taught Lama always. Today I did 1,000 prostration. Today I did 100 mantra recitation. He all the Lama Adisha replied, "This is very, very good. I appreciate you, but you should do something better than that." Remember? And then he did like circumambulation of the. There is a big stupa, so he did a whole day, and then come to Lama. Today I did such things. The teachers Adisha replied, "It's very, very nice. Very, I appreciate you, but you should do something better." And then he thought, okay, so he was doing butter lump, like offerings of butter lumps, hundreds, thousands, and to practice that, and also to generosity to people, to giving some food and so on, so etc. And then he come to Lama. I did all these things, and it is Lama said again, Sam, but you should do something better. So he was thinking, what should I can do? Whatever I do, he said something that I should do better. I did retreat, I did all this. Then finally he asked, what really you mean? What should I do? So he said, there is only one Dharma. That only one Dharma, that is the very, very important. And that to practice that, we need time. To train that, we need to have the patience. We need to really put lots of effort. It is compassion, Mahakaruna. So Changchuk Sem, Bodhicitta. So he said, in order to achieve the bodhicitta, you need to have the practice loving kindness and compassion. That is the only important dharma. All other is the branch. All other is just method. But what we need to train is our mind. Our mind is really, really hard to train. Everything you can learn, offering, singing, melody, mantra, mudra, everything is not difficult. Everybody can train. It's like driving car. Everybody can train, can learn car driving. It's not special. We're not surprised that somebody is driving car. And but really, really difficult is to train your mind to really become great bodhicitta master. And that is why our first Fivefold Mahamudra, he focused and he really wanted that people to know that to train your mind, become very lovely, very kind, and very warm-hearted, and feeling to everyone, include within your enemies, as like take care, as like your own children, your own daughter, your own son, your own father, your own mother, like that. That's sometimes we feel it is impossible, but it is possible if you train your mind. So that's why the first is mind training practice. It will come with our Fivefold Mahamudra teaching. First will come the bodhicitta training.
Ở đây khi mà chúng ta trong cái công phu tu tập của mình thì chúng ta chỉ có chăm chăm vào việc là chúng ta tu trì bổn tôn, hoặc là chúng ta hướng về những cái tầng bậc điện cao, chẳng hạn như là nhiếp luân thắng lạc, hoặc là hỷ kim cang, hoặc là kim cang huệ mẫu, vân vân, mà chúng ta cần phải chú trọng vào cái cốt tủy trong giáo lý của Đức Phật. Và cụ thể ở đây đó chính là tu tâm. Chúng ta tu cái tâm của mình, trưởng dưỡng lòng từ bi bên trong mình. Giống như là thầy có lần thầy đã kể, bây giờ thầy sẽ nhắc lại cho chúng ta. Tức là khi mà Đức Atisha ngài ở Tây Tạng thì ngài có một người đệ tử rất là thân cận và gần gũi với ngài. Thì vị đệ tử này nỗ lực tu tập, ngài nỗ lực ngài tu trong các pháp chẳng hạn như là lễ lạy, trì chú, và sau đó là ngài đã kể lại cho sư phụ của mình rằng là sư phụ, hôm nay con đã trì được 1.000 hoặc là 10.000 câu chú, con đã lễ lạy được 10.000 lạy trong ngày hôm nay. Thì Đức Adesha mới nói rằng là con làm tốt lắm, nhưng mà con có thể làm tốt hơn thế. Thì vị đệ tử này nghe lời đó xong thì mới nghĩ rằng là sư phụ muốn mình đi Nhiệu Tháp. Thì vị đệ tử này lập tức đi Nhiệu Tháp, và ngay hôm đó đã đến và kể cho sư phụ mình nghe là sư phụ, hôm nay con đã đi Nhiệu Tháp cả trăm cả ngàn lần. Thì Đức Atisha ngài lại nói là con làm tốt lắm, nhưng mà con có thể làm tốt hơn thế. Thì vị đệ tử này mới quay sang là cúng đèn, và ngài đã cúng 100.000 ngọn đèn, cũng như là nỗ lực trong các việc như là bố thí và cúng dường, giúp đỡ cho người nghèo khó, vân vân. Khi mà quay lại kể cho sư phụ của mình thì Đức Adesha vẫn nói cái câu đó, tức là con làm tốt lắm, nhưng mà con có thể làm tốt hơn thế. Thì những cái điều đó nó khiến cho người đệ tử này hơi bị rối, bởi vì rõ ràng là mình đã làm được rất là nhiều điều rồi, mình đã lễ lạy, mình đã trì chú, mình đã nhiễu tháp, mình đã cúng dường, vân vân, nhưng mà thầy vẫn còn chưa hài lòng. Như vậy thì thầy muốn mình làm tốt hơn là làm cái gì? Thì người đệ tử này mới đến hỏi Đức Atisha rằng là con nên làm gì để mà có thể thực sự làm tốt hơn. Thì Đức Atisha mới từ tốn nói rằng là chỉ có một pháp siêu việt nhất, chỉ có một pháp cao thượng nhất. Pháp này con cần thời gian, con cần sự kiên nhẫn, và con cần nỗ lực để mà hoàn thiện. Đó chính là đức từ bi, đó chính là lòng đại bi, mà trong tiếng Phạn của chúng ta đó là Mahakaruna. Thì tất cả các pháp khác đều là phương tiện, đều là ngọn thôi, chỉ có tâm này là gốc, cho nên con phải tu tâm. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là tất cả mọi thứ khác ở trong cái nền mật thừa này mà chúng ta có thể nghĩ đến, chẳng hạn như là âm điệu trì tụng, hoặc là pháp khí sử dụng thuần thục, vân vân, chúng ta có thể học. Nó giống như là việc chúng ta lái xe vậy. Khi mà mình đã biết lái xe rồi thì mình mới nghĩ lại là vậy mà ngày xưa mình thấy người ta lái xe mình cứ trầm trồ, nhưng mà hóa ra nó cũng chẳng có gì khó. Thì rõ ràng là chúng ta thấy cái việc mà những cái việc đó chúng ta có thể học được. Nhưng mà một người mà thực sự có thể tu dưỡng cái tâm tánh của mình thì người đó mới là một bậc thực sự khả kính, một bậc đáng được tôn vinh. Bởi bậc tu hành này luôn luôn có cái tâm từ bi nhẹ nhàng lan tỏa đến tất cả mọi người, cái tâm thái luôn luôn khoan hòa với tất cả mọi người, giống như là người cha người mẹ đối với lại đứa con duy nhất của mình, rồi thậm chí kể cả đối với lại những người rất là thù ghét mình. Thì cái bậc tu hành này, cái bậc gọi là tu trì này, ngài vẫn rất là nhẹ nhàng, vẫn rất là từ bi. Cho nên là đây là chúng ta phải hiểu tu tâm là điểm đầu tiên ở trong ngũ phần đại ấn. So that's why it's very important once remember the motivation, why I'm learning this, why I'm going to the Zoom practice that Fivefold Mahamudra, what reason for it. So you need to know that you want to become good practitioner, you want to train your mind, at least that you want to become good human being within to hearing these teachings, otherwise just to wasting time. So that's why have to have that motivation. Second thing is through this teaching, I learn it and I want to train my mind, and then I want to help all sentient beings to from the suffering of the samsara, what we call the cyclic existence. Through the Buddha's teaching, only I can help. There's no other way to giving what kind of things, to helping what kind of things I do is very limited. It's very limited. Maybe 10 people I can help, maybe 100 people I can help, maybe 1,000 people still can help if you are very good generosity, whatever. But to help all beings is the only way is the Buddha Dharma.
And Buddha Dharma, here the main training will be the bodhicitta. So just to feel that, remember, Shantideva said, Neba namla mengi chok. If you are ill, the best medicine, if you are sick, the best medicine is the bodhicitta. We maybe think other things, but bodhicitta will be the best medicine. If you feel insecurity, if you have kind of like the fear, or if you are really some threatening place where you are not safe, so the best protector is the bodhicitta. So we have to remember that. And then if you lost your way, you don't know what to do your life. You don't know what should I do my life, whom should I meet, where should I live, just normal way. If you lost that, it's very difficult to get good advisor. It's very difficult to get somebody make very clear way for you. Everybody will give you some idea, but it's sometimes it doesn't really succeed, that idea where you follow. So that guide you need, the best guide is the bodhicitta. Meditation of loving kindness, compassion, bodhicitta will guide you in the right way. There's no doubt. So that's why it's very important. Longa, if you are blinded by any kind of, we can be everything mistake because we are blinded with the business, with the love, and with the relationship, and with also even Dharma practice, meeting lamas, taking course, and taking empowerment. You don't know. You just follow. Somebody said it's good. And you just follow that you hear maybe is nice. You have to check very carefully, actually, but you do not have this kind of knowledge maybe in the beginning. So who will be your light, the part of the light? Who will be that who opens your wisdom eye? Who will be that is the bodhicitta? No one make it sure. So it's a kind of like eye. If you are blinded by many kind of mental afflictable emotion, the mental defilement, that the open eye of the wisdom will be the bodhicitta. So you see, please really charity your bodhicitta more than your thanga, more than your statue. May you have statue nowadays. Maybe it's expensive. Maybe it's made by gold. Maybe you have very, very old thanga, very special thanga. It's all, everything will not going to help you in the finally. They will support you a little bit now. But who will be really with you the time when you die, time when you have difficult? The bodhicitta is the only that can help you. Bodhicitta is the only that will be with you. Nobody. Even if we need to go to Barto after died, consciousness go alone. Your mother will not come with you. Your father will not come with you. Your wife, husband, whatever, nobody will come with you. Your lama even cannot come with you. Your bodhicitta, if you have trained, bodhicitta will be with you. So please charity it, take care it, train it, and love, to love with the bodhicitta, to respect that your mind of enlightenment. It's extremely beautiful. Then you feel that you have something with you always. You are not full. You are not full because you have bodhicitta, precious mind. You are not weak. You have bodhicitta. So you are really not poor, not weak. You are not powerless. You are not helpless. So bodhicitta will support you always. So please remember that very strongly today. I want to recommend you that. And then our teaching last time in the Dharmakiti, the order teaching here, we talked the precious human life. The precious human life, the first thing is the eight freedom. The eight freedom we already talked. So we have not been born God. We have not been born that God has no time. There are just too much luxury. Until before dying,
1 week, they never think about that. So that's why it's not the best. And they have immense suffering because they can see where I'm going to fall down. So that we are very happy not being born as Godland, as God, okay? Be happy that, really don't wish that, don't need to wish that. It's not the best. This is very, very important that you all practitioners to know, because people think maybe it's very interesting there. So that is, we are free from that. That's called is the free. Second, we remember, we having not a wrong view. We believe cause and effect, karma. We believe rebirth, life in after. We believe that, and we believe the Buddha Dharma. That's the path of the enlightenment. Is achievable. It is reachable. That we believe. When you're believing that, you are not a wrong view. So we are free from the wrong view. Understand? And then second thing, the third one is the drag kalpa. There is no have been Buddha. Between Buddha Shakyamuni, for example, kalpa is gone. The Buddha may not come. Such kalpa if we have be born. So there is no way to get any Buddha teaching is forgotten. Even name of the Buddha not existent. That in such a kalpa is called dark kalpa, right? So dark term, the term of the darkness. So we have not been born there. Maybe we have been born before. We don't know. But now this time we are here. Is that's the precious and this fortunate kalpa. So it is the right good term. So we are free from that. You need to know this very, very important, yes. Then also we taught that we have not, we all having that completely sense, the 5 sense, especially we are not mentally not handicapped. So we can understand, we can learn that, should be very happy, very, very appreciate your previous life, such karma you have. So these are, we taught last time, remember? So once remember all of them, and then come to the next one is the 10 endowments or the 10 good conditions. We will talk a little bit that today. Chúng ta khi mà chúng ta ở đây, chúng ta cùng học qua Zoom như thế này thì chúng ta cần phải xác định động cơ của mình. Tại sao mình lại ở đây? Mình ở đây để làm gì? Chúng ta ở đây chúng ta phải xác định rằng là mình muốn học cái cách để có thể tu dưỡng được cái tâm của mình. Mình muốn trở thành một hành giả thuần thành của Pháp. Mình muốn trở thành một người mà xứng với cái tiếng gọi là người con Phật. Thì không chỉ vậy, chúng ta còn muốn giúp cho hết thảy chúng sinh ra khỏi biển khổ trầm luân. Khi mà chúng ta nghĩ đến việc chúng ta giúp đỡ cho người khác á, thì chúng ta có thể gọi là nghĩ đến việc là mình thương họ thì mình bố thí cho họ thôi. Nhưng mà chúng ta phải hiểu được là chúng ta giúp người á, chúng ta không thể nào chỉ có việc là chúng ta cho đi giúp bố thí cho người khác được. Chúng ta có thể giúp bố thí cho 1.000 người, chúng ta có thể bố thí cho 100 người vân vân. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta cần phải giúp họ đến với lại Phật Pháp. Chúng ta bố thí được cho 100 cho 1.000 người, nhưng mà chỉ có Pháp của Phật mới giúp cho họ ra khỏi vòng sinh tử. Thì ở đây thầy nhắc lại một cái lời của tôn giả Tịch Thiên, tức là khi mà chúng ta mà mắc bệnh khổ thì Bồ Đề Tâm là phương thuốc chữa lành. Khi ta gặp những sự khủng bố, những điều khiến cho ta cảm thấy khủng khiếp, kinh hãi thì Bồ Đề Tâm là chỗ chở che cho mình. Và khi ta lầm đường lạc lối, chẳng có một ai có thể cho lời khuyên. Có những người cho lời khuyên mà không có ích lợi, không đem lại lợi lạc gì. Cũng có những người cho lời khuyên nhưng nó không đủ để đem lại lợi lạc cho mình. Thì Bồ Đề Tâm sẽ là người dẫn dắt cho mình. Ở trong cái cuộc sống này của chúng ta có thể rơi vào rất nhiều tình huống mà ở nơi đó chúng ta cảm thấy là không có rõ ràng, tất cả mọi thứ nó dường như là mông lung vô định. Chẳng hạn như là cái việc mà chúng ta tu học, chúng ta thọ nhận quán đảnh của một vị thầy, chúng ta tu học theo một vị thầy, chúng ta tu tập theo một truyền thừa, chúng ta học giáo lý này giáo lý kia, nhưng chúng ta không biết rằng là liệu rằng là mình có thực sự theo Phật đạo hay là không, có thực sự theo chánh đạo hay là không. Lúc bây giờ thì chúng ta giống như là một người mù. Thì khi đó Bồ Đề Tâm sẽ là trí tuệ mở đường cho mình, soi sáng cho mình. Và chúng ta phải hiểu rằng là việc mà chúng ta tu hành nó không phụ thuộc vào việc là mình có tượng đẹp hay là tranh thờ đẹp. Chúng ta có thể có những cái bức tượng thờ rất là đẹp, rất là đắt tiền,
làm bằng vàng, chúng ta có những tranh thờ, có thể là tranh thờ rất là cổ xưa, tranh thờ rất là đẹp, nhưng mà đồng hành với chúng ta những lúc ngặt nghèo nhất, khi chúng ta, đặc biệt là khi chúng ta đối diện với cái chết, thì chỉ có Bồ Đề Tâm thôi. Chúng ta có thể nghĩ thử xem, chúng ta suy nghĩ, chúng ta sẽ thấy, tư duy sẽ thấy, sau khi mà chúng ta chết đi, chúng ta bước vào trong trung ấm, chúng ta bước vào trong trung giới, thì lúc đó đến cha và mẹ của mình cũng chẳng thể nào đến mà giúp đỡ cho mình được. Còn sư phụ mình thì cũng chưa chắc đã giúp gì được cho mình. Chỉ có Bồ Đề Tâm mới thực sự ở bên cạnh mình mà thôi. Nếu như mà mình có Bồ Đề Tâm thì thành thật mà nói sẽ chẳng có ai lừa được mình. Mình sẽ luôn luôn vững vàng nơi chánh đạo. Nếu như mà mình có Bồ Đề Tâm thì mình sẽ không mềm yếu, mình sẽ không mông lung, không cảm thấy vô định. Cho nên là chúng ta phải khắc ghi vai trò của Bồ Đề Tâm ở trong tâm khảm của mình. Và lần trước thì chúng ta đã tìm hiểu được về thân người quý báu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về thân người quý báu. Lần trước thì thầy đã nói cho chúng ta biết rồi, chúng ta có 8 sự tự do. Thì 8 sự tự do này chúng ta đã được thầy chia sẻ rằng là chúng ta có sự tự do thứ nhất là không sinh vào địa ngục, thứ hai là không sinh vào ngạ quỷ, thứ ba là không sinh vào súc sanh, và thậm chí thứ tư chúng ta không sinh vào trong cõi trời, nơi mà mình có thể mình thụ hưởng quá nhiều vật chất, thụ hưởng quá nhiều sự vui sướng, cho nên là mình có thể quên đi cái sự đáng sợ của luân hồi. Và đến khi mà mình thấy được luân hồi nó đáng sợ thế nào thì có khi là đã muộn rồi. Và đây là điểm mà những điểm mà chúng ta phải hiểu cho rõ, để mà chúng ta nhìn rõ được là kể cả khi mình sinh về cõi trời, điều đó cũng không đảm bảo cho mình sự giải thoát. Và tiếp theo là chúng ta không sinh vào nơi có tà kiến. Chính vì không sinh vào nơi có tà kiến và không bị nhiễm những cái tà kiến đó, cho nên là mình tin vào Phật, mình tin vào sự giải thoát, mình tin vào chánh quả của Phật. Và chúng ta thêm nữa là chúng ta không sinh vào thời mà chúng ta gọi là thời kỳ đen tối, tức là thời kỳ chuyển giao giữa hai thời kỳ của hai vị Phật. Tức là thời kỳ của vị Phật trước là đã hoàn toàn diệt rồi, nhưng mà thời kỳ của vị Phật sau vẫn chưa bắt đầu. Thì thời điểm mà gọi là ở giữa đó được gọi là thời điểm đen tối. Thì lúc bấy giờ trong cái thời kỳ này thì sẽ không có cái tiếng của Phật, huống chi là giáo pháp của Phật. Chúng ta ở đây chúng ta được nghe tiếng Phật, chúng ta ở trong cái thời kỳ mà giáo pháp của Đức Phật vẫn còn trên thế gian, cho nên là thời kỳ của ánh sáng. Và chúng ta có đầy đủ các căn, tức là chúng ta sinh ra nhưng mà chúng ta không bị khiếm khuyết, chúng ta có được những cái tất cả các căn, tất cả những cái giác quan mình nó được đầy đủ. Thì đó là những cái mà gọi là sự tự do mà một đời người có thể có được. And then top of that eight freedom, you check yourself sometimes. If you have all this possibility, you should be very, very happy. And then you have to think about, I want to make this opportunity, that this kind of chance I have, I want to make useful it. I don't want to just to keep with the attachment, to hold up with the ego and with the pride and ego. Rather, I want to become useful. I want to make it this kind of at freedom's human body. I have got it. I'm going to make it in a good way to use it. So that you have to have kind of motivation that you need to think. And then the 10 endowment or 10 good condition is called. So the first 5 from the yourself, first 5 from the ourself. What we need here is the first thing is that we are be born as human being. So that is clear, right? It's very clear. We are be born as human being. And second thing is that you be born that country where has the possibility that to Buddha Dharma actually, which is open for everything. Some countries that you are not allowed to do. You are now allowed to do such a religion, such practice, very close, some of them, very difficult. Some countries and some land that there is only one thing to do, not other religions. You have to run away. You have to go somewhere, I don't know. So it's not open at all. And all even early time in Tibet, how they long travel through in India, because India was the land which has the open and which has the lot of possibility. So if you imagine Lord Marpa and all these masters, they travel very much long way and to almost lost their life many times because of the Buddha Dharma. So you don't need to do that now. So it's now become Tibet as well,
all become the land which calls the center of the land. The center of the land means that land which has open for everything is a democratic, like that you have democracy, like that you can have really possibility, you can do what you want. And this is very important. So we have been doing here too. So everybody, no matter if you are in China, if you are in Vietnam, if you are in Thailand, if you are Tibet, we still have this possibility. So that you should be very happy about that. And this is the second. Third one is the place where is the flourishing that Mahayana teachings, not only just the Theravada or the Hinayana system, but also the Mahayana teachings flourishing. Especially there is opportunity to receive the tantric teachings, Vajrayana, that empowerment, transmission, so on and so forth. So this is very, very precious. So if you check, do I have that or not? You have this possibility. You all already received many empowerment, right? So our head become like really heavy because too much empowerment. So that's why it's you have to be happy that you have been, you have a possibility that you will be born the land which has also flourishing, that the Mahayana teachings, or can say, so Mahayana, which means a sutra in Tantra both, right? So that is the possibility. This is the thought. And then also we already talked before, Sam, that your sense are completed, healthy, that you can see, you can hear, and you can understand. Those are very important. If we do not have one of them, it's very difficult. It does not mean they cannot achieve the Buddhahood. It does not mean they cannot get enlightenment, but it's very difficult. How can practice that if we are blind? It's very difficult to explain as well. It's very hard. I see that. It's really difficult because yesterday I had a course, a White Tara course. There was one lady. She is first blind, but really she put lots of effort to see the mantra, to see the Tara picture. Try very much. It's very difficult. I mean, of course they have very good mind, so can get enlightenment, of course, maybe, but it takes time. Not so fast to cannot learn. So what we do, so they completed all the five senses and both physically healthy is your side also very important. And then we talked last, same with the first, at freedom also said that you are having not a wrong view, that you have the devotion to the Buddha Dharma. That is very, very important, right? So, and then the very important is that you haven't done such heavy karma in this very lifetime. If you remember, any of you have did such heavy karma, then it's very important to be open, just to purify it and confessed. It's not need to be shy, not need to be bad feeling. The feeling of the guilty is the most powerful to do the purification and confession. So confessed. So that's why it's very, very important to having this kind of feeling. Is not problem. So, but we haven't done that. Heavy karma means here, if you have killed your mom, if you have killed your father, if you have destroyed monastery, if you have disrupted fully authentic bhikkhunis by your power, like raping, like raped, like this kind of like, otherwise misconduct if you did. So these kind of things cause the heavy karma, the heaviest karma that almost cannot purify many other practice. So remember, of course, we didn't do that, never did that, I think so. So that's why it's not a big problem. And then finally, what we need to have is the inspiration, the devotion to the Buddha, Dharma, Sangha. You love Buddha, you love Dharma, you love Sangha, right? So those are the five
5 categories or 5 conditions, good conditions within yourself. So check that. Do I have or not? If you have that, you feel so happy. You don't need to be so rich. You don't need to be so beauty. You don't need to be so famous. But if those conditions are there, you are in the right way. You are in the path to the enlightenment is very sure. So you should be very happy. I'm so happy, so glad. I'm so glad to have this kind of opportunity. I'm very fortunate. You have to feel that really from deep from the heart. Thì khi mà chúng ta tìm hiểu đến 8 sự tự do đó thì chúng ta có thể kiểm tra thử xem là mình có được 8 cái sự tự do này hay không. Thì lúc đó khi mà chúng ta nhìn nhận là chúng ta sẽ thấy được là nếu như mà mình có đầy đủ 8 sự tự do này thì điều đó có nghĩa là mình có một cái phước đức rất là lớn. Cho nên là khi mà mình đã ý thức được là nhờ phước đức lớn lao mà mình mới có được 8 sự tự do này thì mình sẽ ráng để mình tu, mình sẽ nỗ lực để mà mình tu học Phật pháp để mà mình có thể đạt được Phật quả, chứ mình không có phí hoài đời người, cái đời người vô cùng quý báu này vào những chúng ta gọi là những cái sân si của hàng phàm phu tục tử, để chúng ta không có chạy theo những cái sân si của thế gian. Thì tiếp theo sẽ là 10 thuận duyên. Thì 10 thuận duyên của một con người, 10 thuận duyên của một con người ở đây sẽ được phân làm hai, tức là đầu tiên là 5 thuận duyên của bản thân, tức là 5 thuận duyên từ phía của chúng ta, từ phía của chúng ta. Thì chúng ta ở đây đầu tiên là chúng ta sẽ thấy được là mình được sinh ra làm người, đó là điều quá rõ ràng rồi, sinh ra làm người nó đã là một cái thuận duyên rồi. Kế đó là chúng ta sinh vào trong một cái quốc độ mà có Phật pháp, hoặc là Phật pháp đang được hoàng dương, đang được hoàng truyền. Khi mà chúng ta quan sát kinh thế giới, chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều người họ sinh ra làm người nhưng họ lại sinh vào những cái quốc gia mà những cái nơi đó lại không có thích Phật pháp, hoặc là thậm chí là lấy một cái đạo khác làm quốc giáo và không cho phép sự xuất hiện của Phật giáo. Nếu như mà chúng ta ngược dòng lịch sử, chúng ta sẽ thấy được những cái câu chuyện ngày xưa khi mà Phật pháp còn đang ở bên Ấn Độ mà chưa được truyền đến Tây Tạng, thì lúc bấy giờ chúng ta gọi là Ấn Độ là vùng đất thánh, có nghĩa là vùng đất có Phật pháp. Thì chính Đức Mapa, ngài đã bất chấp hiểm nguy, ngài không màng tính mạng, ngài đã lên đường thực hiện những cái hành trình đi Ấn Độ để mà cầu đạo. Chúng ta bây giờ thì không phải khổ sở như vậy, chúng ta có thể ngồi ở đây và chúng ta có thể tiếp cận được Phật pháp. Nhưng mà ngày xưa chư tổ của chúng ta rất là nhiều gian nan, rất là nhiều hiểm cảnh và thử thách. Thì hiện tại cho dù là chúng ta đang ở Trung Hoa, hoặc là chúng ta đang ở Thái Lan, hoặc là chúng ta đang ở Việt Nam, thì chúng ta đều tiếp cận được với Phật pháp. Thì điều đó có nghĩa là chúng ta đã có được một cái thuận duyên sinh vào trong một cái quốc độ có Phật pháp. Và cái trụ xứ của chúng ta có cái nền Phật giáo phát triển, chứ không phải chỉ có Phật giáo nguyên thủy. Thì chúng ta thực sự ngày nay chúng ta ý thức được là mình đã có rất là nhiều phước duyên, cho nên là chúng ta mới có những cái duyên lành đẩy đưa cho chúng ta thọ rất là nhiều những cái quán đảnh khác nhau. Và theo một cái cách nào đó thì chúng ta đã có thể học được cả hai hệ giáo lý hiển và mật. Thì đó là cũng là một cái thuận duyên của chúng ta. Và tiếp nữa là chúng ta có các cái gọi là các cái giác quan đầy đủ, và tất cả những giác quan đó vận hành một cách trơn tru. Nếu như mà những cái giác quan này mà nó khiếm khuyết thì nó sẽ rất khó để cho một con người có thể tiếp cận được với giáo pháp của Phật. Điều đó thầy không có khẳng định rằng là một người mà bị khiếm khuyết thì sẽ không thể nào thành Phật được, thầy không có nói như vậy. Nhưng mà nó sẽ có những cái khó khăn nhất định. Chẳng hạn như là hôm qua trong một cái khóa học về bạch độ mẫu thì có một cô có một cái vấn đề về mắt, cho nên là khi mà nói đến hình ảnh tôn ảnh của Đức Độ Mẫu thì cô phải dí sát cái hình vào trong cái đôi mắt của mình để có thể nhìn thấy được. Chúng ta thấy rằng là đối với người bình thường như mình chỉ cần nhìn sơ là có thể thấy, nhưng đối với những người như vậy, do là họ có cái khiếm khuyết về mắt, họ phải dụng công rất là nhiều để có thể nhìn được tôn ảnh của Độ Mẫu. Cho nên cái việc mà chúng ta có 5 cái giác quan đầy đủ vận hành trơn tru thì nó là một cái thuận duyên của mình. Và không chỉ vậy, chúng ta không có tà kiến, và chúng ta đặc biệt là không có tạo những cái nghiệp rất là nặng nề mà nó đẩy chúng ta ra xa chánh pháp. Cho dù là chúng ta có tạo những cái nghiệp mà nó gọi là bất thiện, nhưng mà chúng ta cũng không cần phải quá mặc cảm về những cái tội lỗi đó, mà thay vào đó là chúng ta cần phải chân thành sám hối. Tức là mình biết là mình làm sai và mình dốc lòng gọi như là phát lộ sám hối. Thì miễn là mình không tạo những cái nghiệp mà gọi là nghiệp nặng, chẳng hạn như là ngũ nghịch hoặc là tứ trọng, đó là chẳng hạn như là làm thân của thánh tăng chảy máu, rồi
giết cha, giết mẹ, xâm phạm tăng bảo vân vân, thì chúng ta không tạo những cái nghiệp nặng như vậy. Và hơn thế nữa là chúng ta lại có tín tâm nơi tam bảo, thì điều này nó cho chúng ta thấy là chúng ta đã gieo trồng căn lành nơi tam bảo rất nhiều đời, cho nên chúng ta mới có tín tâm rất là sâu dày nơi tam bảo. Thì khi mà chúng ta nhìn lại những thuận duyên này, chúng ta thấy là mình có được tất cả. Và nếu như mà mình có được đầy đủ, không thiếu sót 5 cái thuận duyên ở nơi bản thân này của mình, thì điều đó cho chúng ta thấy rằng là chúng ta rất là may mắn. So that is the 5 categories or 5 good conditions within yourself. You have to think about that. And it's because you all now study Buddha Dharma, especially Tibetan Buddhists, you have interest, you want to learn that. Even to learn that, you need to know this is the basic preliminary training. So the precious human life, it's called. So you know that word, but what does mean it? It's very difficult to explain sometimes. But if you're knowing that, then you can say precious human life means that you need to have the 8 freedoms, 10 endowments, or 10 good conditions, right? The 8 we talked, all of them. Now the 10 on, the first 5 is within yourself. We have, I think so, we can check that great master, Patu Rinpoche, Gambopa, Lama Tsongkhapa all said, it is very important to know that. Without knowing that, just to want to have teachings like Mahamudra and Dzogchen, it is not possible to understand that. So having not understood how I can become good practitioner. So here you will feel that you are so fortunate, so you want to really become good practitioner, right? Now, the next one is the 5, which calls the other side or outside or externally. You need also 5 conditions or 5 endowments. The first one is the same like before, that Buddha has appeared in this time. So this time that have been to the Buddha was born in Lumbini. Buddha did meditation in the Bodh Gaya. Buddha got enlightenment in Bodh Gaya, and Buddha gave the first teaching in Saranath, in India. And Buddha also showed his magic power and all these wanderings Buddha showed, and also that Buddha have passed away in Kushinagar. So all these kind of things you see. Remember that Buddha's life history. It's very important to know that. Knowing that I'm so fortunate in this time, this century, or this kalpa, this aeon is not yet finished, that Lord Buddha have been until now 2,600 years ago, but his teaching, the term of the Buddha is not finished. So I am very fortunate to be born this very excellent and very good term. So you have to have that kind of feeling, this outer condition, right? And that very Buddha, or if he not taught any teaching, then we do not have now Dharma. So he taught very much, 84,000 teachings, and for the Four Noble Truth until the king teaching of the Guhyasamacha Tantra that Buddha has taught. So that is the one condition. I'm very happy now you can receive any kind of teaching because Buddha has already taught. If he not talked about one of them, we do not have now these days. So Buddha has appeared and he's taught the teaching. That is this two is very important. Third one is the teaching Buddha is still survived, is still relevant, is still continued. Even is now 2,600 years something, but teaching is still going on. The teaching Buddha is existing now. It is not destroyed, no matter what
what up and down gone. India beginning was the very much flourished, and then a certain time was gone, but it's one to in Tibet, Asia, and now it's also come back to Western country, and all over the world. So you should be very, very happy that teaching Buddha still exists. It doesn't go. Many religions have disappeared. Many of them not existing anymore now. Some of them now really dying. But Buddha Dharma is so relevant, and it's so really become more and more people like it because it's so clear and it's so precious. So you should be very, very happy. Yeah, we don't know future when we die now, one will be take rebirth, can be dog, can be elephant, I don't know. But this time you're having that, it's such a happy, it's such opportunity. That is very, very important. That's third one, right? And the fourth is that you not only just that to bond that, you also follow it. Many of people not follow it now. Many, we have maybe 7 billion people on the earth, but how many of them follow? Very less number, my dear. The Buddhist is the less number, but you are one of them. So you are one of them. This is a great gift. This is that you didn't plan. This is your karma. This is your fortune. This is your really accumulated many, many kalpas. So now you have opportunity so that you are follow it. You just not only just be born, just to having all these things, but you follow footstep that you are practicing. That is very, very important. Okay, and then next one is not only that, it's very difficult to find teacher normally, good teacher, authentic master. To find your root teacher is very hard. Sometimes they need to give up their life even. Imagine Atisha when he went to India, to the Indonesia to meet his root teacher, Salingba. He was almost died in the ocean. That storms coming, there's waves coming, animals like, I don't know, crocodile, whatever. So Atisha was saved by Tara. Otherwise, he could not meet his root teacher. Same way, Lama Marpa, that did so much. One Marpa come back to Tibet, when he sit down on the throne, when everything is fine, one of the students asked to Marpa, tell me your journey to India. He said, I cannot tell. If I tell that, then I remember everything, how was it? And my body is shaking. I cannot sleep. It was terrible. It was really, really, really terrible. I almost lost my life many times. So he said, I don't remember anymore. So need to work very hard to find teacher. So we're doing nothing. Just fly to maybe Dharamsala, just fly to maybe Germany, I don't know. Very comfortable. You met your root teacher, you met Vajradhara, my dear. You should be so happy, so fortunate. What kind of gift that? When you lay down, sometimes I'm thinking, lay down, we think, oh my God, this is better than being billionaire, multi-billionaire. What can you do? You cannot take nothing after death. If you're dying on the golden chair, if you're dying on the street, after death is completely same. That's why the Gada master said, if you are rich or poor, after death, both the same. Nothing can take. The beggar die on the street, the rich man die in the golden bed, but after death, completely same. Even that guy maybe have more bad karma did. The beggar will go better way can be. So think about that. It is such a precious gift. Founding the good teacher, master, the root teacher who teach you, who love you, who care you. It's very less, my dear. Everybody give you something, they also want something. So Gampopa said, compassion and desire is very, very mystical, mysteries. So the Lama
the teacher has compassion really to you, or he wants something from you, he or she, right? So, Jamningcheta Chapala Norsayo, Tibet ko Gampopa said very directly, many Lama don't tell like that. Gampopa said, be careful, my dear. Many of tell write you, many of tell you, I want to teach you, I want to become your teacher, and I want to become your country, I will make center something. We don't know. So Gampopa said, be careful. Do they want to really teach you, become enlightenment, or they want something from you also? You never know. So like the teacher like Naropa was not like that. Remember when Marpa offered us gold, he said, he threw away. He said, you see, man, for me, your gold in stone is same. So Marpa thought, maybe now I don't get teaching. So this kind of is very similar. It's very difficult to find good teacher nowadays, not just now, before also. But you have found it, many of you. You have root teacher, you have Vajradhara, you have meted Dikunkaju students, I would say, those who follow His Eminence Karchen Rinpoche, His Holiness Dikung Changbom, you have met living Buddha. Many of them also, other lamas, and don't say only Dikung. You should be very happy. You should do everything for them, actually. So, and then student side, very difficult to find also good student. Normally, not here today, I just tell, Gampopa taught. So, Dopa tang Debala Nosayo, Gampopa said, this is a really devotion, but it is also desire. The teacher maybe look nice, the teacher is maybe famous, rich, and then many people have different issue. So they will tell you, Lama, I love you very much. You are the best. You are my elder. You are my hero. You are, I don't know whatever. We need to be very carefully. It's very difficult to deal. I have experience. Some people, very difficult to deal. To have compassion is very hard. Some of them really nerve you. But you have to be with them. It's your karma. One of the Kamakaju Lama said, it's not my interest, but in my duty, you know. So it's very hard to have the good student, really pure devoted, really want to Dharma, just Dharma. It's very hard. Many of them want something else. And this can be like, you know, normally, Dopa Depa Nosa, means Gampopa said, they want something. So sometimes mistakenly, young lamas, or the young nuns, whatever, teachers, you know, people think different way. So they get many students, and then afterwards, lots of reputations come. All this is difficult. So that's why now you all having clear your own teacher should be very, very happy, my dear. Really, you found Vajradhara, no need other. Don't search anymore if you found it your teacher, if he or she don't need to be so good looking, don't need to be so rich, don't need to be so high, holy, no need. Pure rooted with the Dharma. My teacher, one of our teacher, his name is Tuang Rinpoche, this long hair, Masita Tuang Rinpoche. He used to say, I don't need teacher, rich teacher. I don't need teacher, good looking. I don't need teacher, holy, eminence, holiness, honorable. He said, I don't need it. I need teacher, pull down to the Dharma practitioner, who has really lying on the Dharma practitioner, he said, really. So he found his root teacher, the Vajradhara Masita Pachung Rinpoche. He said, that's enough. No need Tara. No need Buddha Shakyamuni. It's quite hard, isn't it? So please, I'm telling you from deep from the heart, be very nicely, carefully, be happy if you have found it good teacher. Kevishenye, Tibet called Kevishenye, good teacher. So this is the one of them. So the last one is to having the compassion from the other people. You know, you need also support. You need support. Milarepa also, when he was meditate,
some people bring the yogurt, samba. So Milarepa said them, we will reach enlightenment together. I do practice and you support me. But you think you're doing nothing, I will get enlightenment before then you. No. It's interdependence, you know. So it is interdependence. I do the practice, you support me, we accumulate same time karma. Because of the reason that interdependence, we will achieve Buddhahood in same time. So we need somebody, that's called somebody support you, somebody help you. Those people, if you support monastery, Asian country have very good system. If you offer to your teacher, lama, retreat, especially those who are doing retreat, solitary retreat, even send a little bit them, it's a very, very good karma. Accumulate a very huge and good karma. Milarepa said, I'm not telling. Rela kombe, komjenda, soa jobi, yongtani, sang nyambo jebe, tendre nyingbo, owa yin, Milarepa said, because he drew the dedication. One yogurt cup of yogurt coming, he do dedication. He said, that lady, I wish that lady, she become enlightenment when I get enlightenment. He always said that. We all pray, of course, right? So Buddha also said, why Buddha become the Buddha in this lifetime, in many other lifetime, he's Gerab. One of the young Gerab who has got just one cup of soup. So he didn't drink, he was hungry too, but he didn't drink that because there was one master, the master has also no food. So he offered that. So that is this soup, he offered that. Because of that reason, and after many lifetimes, Buddha achieved enlightenment. The real reason, the cause was that time start. So this is very difficult to, not difficult, but this is one of the conditions. So whenever you got support from your Dharma or project, do immediately dedicate them. Very, very important. Otherwise, it's become really difficult. It's called Tibet core. Because you're doing nothing, somebody help you, it's not that easy. So that's why this 5 from your side, 5 from other side, 10 together is become produce human life, okay? Human body. Then there's 3 things with the mind we talk afterwards. And maybe I talk too much, but you know it, right? Sometimes I cannot stop, too much excited. It's okay, Trubula. I love it. Okay. Chúng ta ở đây đều là những người học Phật, và đặc biệt là chúng ta đang tìm hiểu theo cái nền Phật giáo Tạng truyền. Thì để mà học được bất kỳ một cái nền Phật giáo nào, bất kỳ một cái hệ thống giáo lý nào, thì chúng ta phải nắm vững những cái điểm cơ bản. Thì ở đây khi mà chúng ta đang nói đến thân người quý báu, thì tất cả chúng ta đã biết điểm này rồi. Chúng ta biết là thân người quý báu, chúng ta nghe đi nghe lại rất là nhiều lần. Nhưng mà quý như thế nào thì bản thân chúng ta phải nhìn nhận cho thực sự tỏ tường. Đời người quý báu, thân người quý báu là bởi do nó có 8 sự tự do và 10 thuận duyên. Thì 5 cái thuận duyên nơi bản thân mà thầy vừa nhắc ở trên, chúng ta cứ kiểm tra, chúng ta xem là mình có những cái thuận duyên đó hay không. Bởi vì giống như là lời của rất là nhiều những bậc đạo sư thành tựu trong quá khứ, chẳng như là Gampopa, hoặc là Tsongkhapa, hoặc là Patranamuche, đều nói rằng là chúng ta cần phải ý thức được tất cả những điểm này. Còn nếu không ý thức được những điểm này mà chúng ta chỉ chăm vào những cái giáo lý cấp cao, chẳng hạn như là Đại Thủ Ấn, thì tất cả những giáo lý đó sẽ trở nên vô ích với chúng ta. Cho nên là mình phải ý thức được những điểm đó thì mình mới hiểu được như thế nào gọi là một hành giả chân chính. Thì ở trên là 5 thuận duyên đến từ bản thân của chúng ta, và bây giờ sẽ là 5 thuận duyên đến từ ngoại cảnh, tức là ở bên ngoài, môi trường bên ngoài. Đầu tiên xuất hiện Đức Phật đã xuất hiện, Đức Thế Tôn đã đản sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni, Đức Thế Tôn đã xuất gia, rồi sau đó là Ngài chứng đạo tại Bồ Đề Đạo Tràng, rồi sau đó là Đức Phật Quán Nhân Duyên, Đức Phật chuyển pháp luân lần đầu tiên tại vườn Nai, sau đó là Đức Phật thị hiện oai thần để mà gọi là thu phục tất cả những cái ngoại đạo, sau đó là Đức Phật thị hiện Niết Bàn tại vườn Kautina, vân vân. Tất cả những cái câu chuyện về cuộc đời của Đức Phật, khi mà chúng ta tìm hiểu, chúng ta sẽ thấy rằng là mình có phước lớn như thế nào. Bởi vì tính từ thời điểm của thời đại của Đức Phật cho đến bây giờ đã khoảng 2.600 năm trôi qua rồi, nhưng mà chánh pháp thì vẫn đang hiện diện ở trên thế gian này.
để mà chúng ta biết và chúng ta có thể tu học được theo Phật. Đó là điểm thứ nhất, là Đức Phật đã xuất hiện. Thứ hai, Đức Phật đã thuyết pháp. Nếu như mà một vị Phật xuất hiện trên thế gian mà không truyền thụ chánh pháp của mình, không truyền dạy giáo pháp, thì chúng ta cũng sẽ không thể nào có thể tiếp cận được với gọi là pháp bảo được. Cho nên là Đức Phật ở đây đã, sau khi thị hiện thì Đức Phật đã thuyết 8 muôn 4.000 pháp môn. Tức là tất cả những giáo lý mà Đức Phật có thể thuyết, từ những giáo lý cơ bản nhất là tứ thánh đế cho đến những giáo lý cao cấp chẳng hạn như là tối thượng mật vân vân, thì Đức Phật đã thuyết cho chúng ta rồi. Đó là thuận duyên thứ hai. Thuận duyên thứ ba là pháp Phật vẫn trụ thế, có nghĩa là trong suốt cái thời gian từ lúc Đức Phật xuất hiện trên thế gian là 2.600 năm trước, thì suốt 2.600 năm đã trôi qua, chánh pháp chẳng hề suy giảm mà còn được hoàn truyền khắp muôn phương. Ban đầu là từ Ấn Độ, sau đó là sang Tây Tạng, Trung Hoa, Việt Nam của chúng ta, rồi bây giờ đã đến được với phương Tây. Tuy là có một vài giáo lý thì đã mai một rồi, nhưng mà tụ chung chánh pháp của Phật vẫn sáng ngời trên thế gian. Và thực sự chúng ta cũng chẳng biết là mai sau là mình sẽ tái sinh vào đâu. Có thể là mình sẽ tái sinh vào loài súc sanh, mình có thể là một con vật nào đó, một con chó, một con mèo nào đó. Nhưng ngay chính lúc này đây mình đã làm người rồi, thì đây chính là một cái phước duyên quá ư là to lớn của mình. Thì đó là cái thuận duyên thứ ba. Thuận duyên thứ tư đó là mình tin vào Phật và mình đi theo pháp. Khi chúng ta nói đến loài người thì chúng ta đó có khoảng hơn 7 tỷ người, 7-8 tỷ người, nhưng mà bao nhiêu người tin theo Phật và đi theo pháp, thì rõ ràng đây là một cái điều mà mình sẽ không lường trước được. Mình đâu có bao giờ mà khi mà mình sinh ra là tự nhiên là mình nghĩ đến Phật, mình nghĩ đến pháp đâu. Nhưng mà theo thời gian tự nhiên mình có những cái duyên lành đẩy đưa để mình tin vào Phật, mình tin vào Phật bảo, mình đi theo pháp bảo. Thì đó chính là phước lành của mình, là cái công đức mà mình đã gieo trồng bao nhiêu đời rồi, mình mới có thể có được ngày hôm nay. Mình không những sinh ra làm người mà mình còn biết đến Phật, mình biết đến pháp, và hơn thế nữa là mình tin theo Phật và mình học và tu chánh pháp. Và điểm thứ năm là một điểm có thể gọi là vô cùng hy hữu, đó chính là bậc đạo sư đã xuất hiện. Bậc đạo sư ở đây chính là sư phụ của mình. Thành thật mà nói, chúng ta rất là khó có thể tiến tu nếu như mà chúng ta không có sư phụ. Cho nên là sư phụ là bậc có thể gọi là vô cùng hy hữu, khó tìm. Chúng ta, nếu như chúng ta nhớ lại câu chuyện mà Đức Atisha khi mà ngài đi tìm sư phụ của mình là Selimpa, thì khi mà ngài vượt biển thì ngài gặp một cái cơn bão rất là lớn. Nếu như ngày đó mà không có Đức Tara, không có Thánh Độ Mẫu cứu cho ngài, thì ngài đã chết trước khi mà ngài gặp sư phụ mình và là Selimpa rồi. Thì điều đó cho thấy được cái quyết tâm cầu đạo của Đức Atisha và cái vai trò của cũng như là cái tầm quan trọng của người sư phụ. Thậm chí là ngài có thể đánh đổi cả sinh mạng chỉ để tìm được sư phụ của mình. Hay như câu chuyện của Đức Mapa, khi mà Đức Mapa mà học đạo với sư phụ của mình là Naropa về khi mà ngài quay về Tây Tạng, thì rất là nhiều người đã đến và hỏi ngài cái hành trình mà ngài đi Ấn Độ để mà cầu đạo. Thì Đức Mapa ngài chỉ lắc đầu và ngài nói rằng là tôi thậm chí còn không muốn kể lại cho mọi người nghe nữa, bởi vì cái hành trình đó nó vô cùng hiểm trở. Tôi đã phải đối diện với bao nhiêu cái gian khó, và thậm chí có những khi tôi đã phải đối diện với việc là đánh mất cả cái sinh mạng này để mà có thể đến được sư phụ của mình. Những cái điểm đó khủng khiếp vô cùng, mọi người chẳng thể nào mà có thể biết được. Còn chúng ta ngày hôm nay thì như thế nào? Chúng ta có phải gọi là đánh đổi sinh mạng hay không, giống như là Đức Atisha, Đức Mapa hay là không? Hay chúng ta chỉ cần đặt vé máy bay, lên máy bay với cái vèo là chúng ta có thể tới được chỗ đạo sư của mình rồi? Chúng ta có thể chẳng như muốn đi Dharamsala là mình đã có thể đi ra Dharamsala rồi. Cái đó có phải là cái phước quá lớn của mình hay không? Thì khi mà mình ý thức được những cái phước đức lớn lao này, thì mình mới thấy được cái việc mà mình giàu sang hay là nghèo khó nó không có quan trọng nữa. Mình đâu có ước ao giữa cái chỗ giàu sang đâu, bởi vì suy cho cùng thì chết trên một chiếc ghế làm bằng vàng hay là chết lăn lóc ở ngoài đường, cuối cùng nó cũng chẳng có gì khác biệt cả. Tỷ phú thì bây giờ khi còn sống thì có thể nhìn rất là tuyệt vời, và người ăn mày thì nhìn rất là tồi tệ, nhưng mà tỷ phú hay ăn mày thì khi chết đi sẽ chỉ là như nhau mà thôi. Thì lúc bấy giờ cái điều gì nó mới thực sự là quan trọng, cái điều gì nó gọi là hy hữu khó tìm nhất trên thế gian này, đó chính là hạnh ngộ được bậc chân sư, đó chính là hạnh ngộ được sư phụ của mình. Thì riêng cái mối quan hệ giữa đạo sư và đệ tử thì Đức Kampopa ngài cũng đã từng có những cái cảnh báo. Thứ nhất là về đạo sư, cái việc mà chúng ta đối với một bậc thầy mà nói thì cái ranh giới giữa từ bi và tham luyến là vô cùng mong manh, cho nên là hãy thận trọng. Thì tại sao Đức Kampopa lại nói như vậy? Có rất là nhiều những người họ xuất hiện giống như là những bậc đạo sư, họ đến và họ rất là tử tế với chúng ta, họ rất là từ bi với chúng ta, họ nói rằng là họ rất là muốn đến cái nơi mà chúng ta đang ở, họ muốn thành lập đạo tràng cho chúng ta vân vân. Họ có thể nói những cái điều rất là tuyệt vời, họ vẽ ra những cái viễn cảnh rất là tuyệt vời,
Nhưng có thực sự là những người đó muốn đưa chúng ta ra khỏi sinh tử hay không? Hay là họ đang mưu tính cái điều gì? Bởi vì Đức Karmapa Ngài nói rồi, đối với người thầy mà nói, cái ranh giới giữa từ bi và tham luyến vô cùng mong manh. Thì nếu như chúng ta tìm hiểu rất là nhiều những câu chuyện na ná có thể là giống nhau, tức là khi mà đến học đạo với lại Đức Naropa thì Mapa đã dâng lên vàng, thì Đức Naropa Ngài cầm vàng mà Ngài lập tức Ngài ném đi, và Ngài nói rằng là đối với là một du giả sĩ như ta thì vàng hay là đất không quan trọng. Nhưng mà cái điểm đó nó khiến cho Đức Mapa vô cùng kinh ngạc, bởi vì Ngài xem thường vật chất. Thì ở đây chúng ta rất là may mắn, thầy không nói tất cả mọi người chúng ta ở đây, nhưng đối với những ai mà là hành giả, đối với những ai mà đã là những người đệ tử của dòng Trí Cung, thì chúng ta cực kỳ may mắn, bởi vì chúng ta có nhị vị sư tổ, chúng ta có 2 vị sư tổ, chúng ta được học với tổ, rồi không chỉ như vậy chúng ta còn học với rất nhiều những bậc trưởng lão mà cao thượng khác, chẳng hạn như là Gachen Rinpoche và rất là nhiều những bậc chân tu khác. Thì không có nói riêng gì dòng Trí Cung mà rất nhiều những dòng truyền khác có rất là nhiều những bậc tỉnh thức, những bậc chân sư. Và nếu như chúng ta có thể gặp những bậc tỉnh thức, những bậc chân sư đó, thì đó chính là Phật của chúng ta, đó chính là trì kim cang của chúng ta, đó chính là đức trì kim cang của chúng ta. Còn về người đệ tử thì Đức Karmapa lại nói rằng là đối với người đệ tử thì cái ranh giới giữa kính mộ và chấp thủ cũng vô cùng mong manh. Thì điều này nó thể hiện ra rất là nhiều điều, chẳng hạn như có rất là nhiều người họ kính thầy của họ quá cho nên họ sinh ra chấp thủ, chẳng hạn như là thầy của tôi là nhất là thầy của tôi là số 1, không có ai, thầy của tôi số 2 thì không ai là số 1 hết, thầy của tôi là tuyệt vời nhất. Thì đó là một cái trạng thái gọi là chấp thủ chứ không phải là kính mộ. Cho nên lòng kính mộ nó phải được phân biệt với lại sự chấp thủ, chúng ta phải chú ý điểm này. Sự kính mộ của chúng ta dành cho sư phụ của mình phải hết sức thuần thành và trong sáng. Như thế nào gọi là thuần thành và trong sáng? Chúng ta kính mộ thầy bởi cái tâm của chúng ta hướng hoàn toàn về chánh pháp, chứ không phải là những thứ tầm thường, không phải là vì vẻ ngoài của thầy, không phải là vì cái việc mà thầy xuất hiện với một cái ánh hào quang nào đó. Không, chúng ta thấy hiện tại có rất là nhiều những vị xuất gia trẻ trung, rồi đệ tử tụ về rất là nhiều, nhưng mà rồi cuối cùng bởi do không phải là tâm hướng về pháp, cho nên bắt đầu nó sinh ra những cái cạnh tranh ở những cái điều rất là tầm thường. Cho nên là chúng ta đã gặp được những bậc chân tu thì chúng ta phải hết lòng kính mộ, phải hết lòng vì pháp mà theo thầy học đạo. Drupon Rinpoche, có lẽ rất là nhiều người chúng ta đã biết Drupon Rinpoche là một vị Rinpoche của dòng Tri Cung mà có cái búi tóc rất là cao, rất là đặc thù. Ngài nói rằng là ta chẳng cần thầy nào cao quý, ta chẳng cần thầy nào giàu có, ta chỉ cần người thầy chỉ cho ta thẳng mặt chánh pháp, chỉ thẳng vào mặt ta chánh pháp mà thôi. Hay là như là Patru Rinpoche nói là ta không cần bất cứ một vị Phật nào hết, ta không có cần ai cả, ta chỉ cần người thầy cho ta biết thế nào là vi diệu pháp mà thôi. Nghĩa là chúng ta thấy những bậc chân tu thì các ngài chỉ cần cầu đạo là phải cầu về chánh đạo, và các ngài chỉ cần gặp được người sư phụ mà cho các ngài biết thế nào là chánh pháp, thế nào là vi diệu pháp mà thôi. Và đó do tại sao mà chúng ta gọi bậc chân sư đó, sư phụ của mình, gọi là thiện hữu tri thức, tức là thiện hữu tri thức. Và khi mà đã gặp rồi thì chúng ta phải hết lòng trợ duyên, chúng ta phải hết lòng trợ duyên cho không chỉ là những bậc thầy của mình, không chỉ là những bậc sư phụ, mà tất cả những bậc thiện hữu tri thức. Một khi mà mình đã gặp được thì mình hãy hết lòng trợ duyên. Nó giống như là cái câu chuyện của Đức Milarepa khi mà ngài bắt đầu ngài tu á, thì ngài có nói với rất là nhiều người mà đến và thấy ngài nói rằng là hãy trợ duyên cho tôi, khi tôi thành Phật thì quý vị cũng sẽ có rất nhiều lợi lạc. Điều này không có nghĩa là quý vị giúp đỡ hộ thất cho tôi thì quý vị không liên quan gì đến việc tôi thành đạo, mà chính nhờ có quý vị cho nên tôi mới thành đạo được, tôi mới thành Phật được, cho nên cái công đức đó chúng ta cùng hưởng với nhau. Và ở Việt Nam chúng ta cũng như là một số nước mà thuần thành về Phật giáo, các cái thiền viện thì rất là nhiều người đang tích lũy công đức vô lượng. Điều này không phải là thầy nói mà Đức Milarepa đã khẳng định, tức là khi chúng ta tham gia hộ thất và trợ duyên cho quý thầy, những bậc chân tu, thì chúng ta đang tích lũy lượng công đức vô cùng lớn. Cho dù là một hộp gọi là sữa chua thôi, nếu như mà một chân tu thì sẽ cảm thấy vô cùng nặng, và ngài sẽ thọ nhận cái hộp sữa chua đó với cái sự hồi hướng là nguyện nhờ công đức này mà tôi cùng tất cả chúng sinh, đặc biệt là cái người cúng dường hộp sữa chua này cho tôi, sẽ cùng thành Phật. Và ở trong rất là nhiều lần Đức Thế Tôn khi mà ngài kể là những chuyện tiền thân của mình, từng có một kiếp là mặc dù là ngài rất là đói, nhưng mà thời điểm đó là sư phụ của ngài cũng rất là đói, thì ngài đã bỏ qua cơn đói của mình và dâng lên cho sư phụ một chén súp. Thì đây là một trong vô số những cái nhân lành mà đã giúp cho Thế Tôn thành Phật ở ngày sau. Cho nên là nếu như mà chúng ta có khả năng, chúng ta trợ duyên cho bất kỳ ai, bất kỳ một vị thiện hữu tri thức nào mà đang nỗ lực vì chúng ta hãy dốc lòng, bởi vì cái công đức đó sẽ đưa chúng ta đến Phật quả. Okay, so this is called the first thought. The command
ngonro, the common preliminary practice, the first thoughts, the first one, the precious human life, precious human body, difficult to found. So we explained that. Now, how difficult to found is in the text. If you are reading really Buddhist text, if you are really study, so you can read that Jewel Ornament of the Liberation, Kambopa book, that Kambopa, this book, and there's the other one, Kambopa, which calls the excellent path of the garland, excellent path, right? The jewel garland, that's excellent path, the jewel ornament of the liberation. These two books, Kambopa taught, those future, the people who want to practice with this lineage, who want to follow my footsteps, who do not meet me, Kambopa said, that these two books of their study, it is exactly same. If they meet me person to person personally, I have no more to tell more than these two books. So there's two books from Kambopa. The first one is the Jewel Ornament of Liberation. Second one is the Lamcho Rinchen Tingwa Tibet, the excellent path of the garland, the excellent path. These two is the Kambopa, the first one, the Jewel Ornament of Liberation. If you read that, you will find how difficult to found that precious human life. Anyway, there's three main points. I just say, I will not go into detail, it's too much. The three main points. The first one is the example, for example, how too difficult to found. Second one is the quotation, quotate from the Buddha's teaching, quotate from the sutra, how too difficult to found precious human's life. Third one is the reason. You can also have the reasoning, how difficult to found of the precious human life. If you're knowing that, then you are become really Buddhist student, not just to little bit, not collector, you know. There is some people like collecting everything. Not like this, you become good Buddhist student. So in the monastery, the different is the monastery. You see the lamas, monks coming, not all, but most of them have lots of knowledge. You can feel that some of them can tell you many hours, no problem. Because we study really, and we not just study, we have to do examination. The exam is very good. I just have doing nowadays the Zalung teacher trainings. The foundation is also book of Kambopa, and that's when I do that. Before they said, I know everything. But when they come to write down on the paper, then they said, I don't know. So that trains your mind. Keep that really put into your mind. That's very important. So please read that if it's possible. My wish is so. The Jewel Ornament of Kambopa book is translated into English and also German, Russian, I think maybe is quite famous. Vietnamese, I don't know, maybe it is. So it's very, very pure, very good. Yeah, Vietnamese, they're also reading, right? Last time I saw Christy sent, there's somebody read that. So trying to pick up these 3 points: example, quotation, and reasoning. Kambopa put on reason. Kambopa quoted one from the sutra, and he put on example. These 3 on you know that, you feel that how important you are being here today. Otherwise, you're just spending 10, that's all. So this we not going to talk too much now. That is the first one, okay? Second one is the impermanent. The impermanent meditation or impermanent is the very important. So we're not going to talk too much about impermanent, outer impermanent, inner impermanent, suchness impermanent, that is so. But anyway, impermanent means here, Arya Deva said, this is the knowing the impermanent, you know the Buddha Dharma. Until there, you don't know Buddha Dharma, you just want to enjoy, you just want to fun with the Buddha Dharma. People want to fun, some of them come to retreat, are cool, I can feel, and so on. But he said, knowing the impermanent, you know the Buddha Dharma, he said.
just short, he said, Kiwa Shivi, Chiwa Shivi, Madashi, Mada Nilan Jokyo, Dambichoya, Shevargyo, Arya Deva said. Arya Deva said, you need to remember you was born. You need to remember all the time that you was born from your mother. If you was born from your mother, you will die, my dear. It's not dangerous, it's not problem, but you will die. But why? Why I was born? Why I will die? Because it's impermanent, it's nature, it's like kind of how to say, it's nature, it's kind of that like causality, right? It's not somebody made. Nobody need to kill you. You will die, no problem. So when you remember that, because it's impermanent, once you knowing this nature of the impermanent, you will know that Buddha Dharma. Buddha Dharma does not mean that you have to feel suffering. Here said, Buddha Dharma is not threatening you, not making fear of you. Here you will know that how to spend your life. Milarepa said, those who knows impermanent, they spend life very well. Those who does not know impermanent, they spend life very difficult, trying to save everything, right? Don't use that. So to enjoy, you can say even spending the life joyfully, need to know the impermanent. Impermanent will help you how to organize your life, how to enjoy your life as well, how to practice your life as well. So to knowing the Buddha Dharma, real to know the Buddha Dharma, you have to know the impermanent Arya Deva said. Yeah, I'm not saying you, I'm just quotate from the Arya Deva's word, right? So if you think about that, now today we don't do too much this because it's too long, too detail. We need to go through the text. We need to go to still Bodhicitta short, and then come the Chakasambhara, then it will come the four kayas, then it will come the Mahamudra, it will come dedication. The four kayas very important. Maybe we do that more little detail. But anyway, impermanent here, what you need to know, what I quoted now from the Arya Deva, there's many of them, but anyway, he said, you need to know that you was born. You should not forget that. When you was born, when that is happened, you will die. It doesn't matter. It doesn't mean that bad. It means really you can enjoy your life. I feel this is in India. The Indians used to say one word, cow pure enjoy eskar marjag. Indians used to say, eat, drink, and enjoy, that we will die anyway. It's the kind of that this way. So people normally trying to collect, trying to save so much. And that make bad karma, my dear. In here, Europe, I don't know, in Asian, many, in Europe, after their death, their children fight for the heritage. Fight lots, lifelong sometimes, only in the court. My God. So that's why Arya Deva was saying, you do not know Dharma. The impermanent will help you to knowing the understanding of the Buddha Dharma. And not only understanding, you need to trust it. So knowing and trust that way. So the impermanent, meditation impermanent, we don't talk too much, but you can see it, how it changes, right? So it does not need to feel bad about it. It will help you. So Milarepa always said, if I want to give the teaching, I'm not going to give you teaching Guhyasamacha Tantra, Hevacha Tantra, Heruka Tantra. I'm not going to give, I want to give you teaching that to understand of the impermanent, it is all the teachings within itself. So you become one day fearless for that. You don't feel fear because you're enjoying. Who cares if I'm dying tomorrow, today? I'm using my life. I'm enjoying my life. Those who not that, who do not know that, they are very much afraid. So they're trying to do lots of really making good bad karma. So that's why Milarepa asked before,
he said, I was very much afraid. I was so afraid, anxiety for the death. Milarepa said, I was run to a mountain because I don't die. I'm very afraid, he said. I was so afraid. He said, I meditate constantly, continuously, intensively when my death come. How I can defend it? How I can do something? I meditate one day, 1 week, 1 month, 1 year. It doesn't come. Really, it doesn't come. And now he said, now I will enjoy my life. So from there, I become free from the fear, every fear that you feel. So Milarepa said, now I don't care because I am fearless yogi. So impermanent will make you free from the fear, not become fear. It's opposite. Impermanent will make your life become joyful life. Not opposite. People think, oh, maybe I'm getting old, or maybe so. Not like that, my dear. Impermanent has different meaning. Shiva mitapa. Tibet called mitapa word, right? It's very hard. As I told one of I was a retreat. We had a very small retreat head, hut, very small. So our teacher wrote very big letter, mitapa, 4 big paper, and he clipped on the wall. So if I look here, I see the mitapa. I look there, I see mitapa. When I look here, I see mitapa. Even he clipped on the ceiling, on here, in ceiling. When I look this, I see mitapa. You are inside mitapa, my dear. It was beginning not easy, but it worked. So like that. I will open my door short, okay? Someone to come, but you can translate now. Okay. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu niệm chuyển tâm đầu tiên, đó chính là thân người quý báu. Và ở đây thì xin phép nhắc lại một chút là nếu như mà chúng ta mà muốn học nghiêm túc về Phật pháp mà để thực sự hiểu được về thân người quý báu thì có chúng ta gọi là 2 tuyệt phẩm của Đức Gampopa mà chúng ta nên tìm đọc. Thứ nhất là Ngọc Báu Giải Thoát và thứ hai là Thắng Đạo Bảo Tràng hoặc là Vô Thượng Đạo Bảo Tràng. Thì Đức Gampopa Ngài đã từng nói rằng là bất kỳ ai mà muốn tu học theo truyền thống này, dù chẳng thể gặp được Ngài trực tiếp, nhưng nếu họ có thể nghiên cứu 2 bản văn này thì việc đó giống như là gặp được Ngài không khác. Thì 2 tuyệt phẩm này, đầu tiên đó chính là Ngọc Báu Giải Thoát. Thì ở trong cái tác phẩm mà Ngọc Báu Giải Thoát thì sẽ cho chúng ta thấy được đời người quý báu như thế nào. Đức Gampopa Ngài hệ thống ở trong tác phẩm Ngọc Báu Giải Thoát này làm 3 phần. Phần thứ nhất là ví dụ về sự hy hữu khó tìm của thân người. Thứ hai là trích dẫn kinh điển, trích dẫn những kinh luận, chẳng hạn như là ở trong kinh nào Đức Phật nói như thế nào, ở trong luận nào vị tổ nào nói như thế nào. Và thứ ba đó chính là lý do tại sao thân người lại quý báu khó tìm như vậy. Vì sao chúng ta nói là thân người quý báu khó tìm? Thì hệ thống 3 điểm như vậy thì nếu như chúng ta có thể nắm được những điểm này và chúng ta thấm nhập được thì thực sự chúng ta đã có thể được xem là một hành giả chân chính. Ở trong tu viện của chúng ta có rất là nhiều vị. Khi mà chúng ta đi vào tu viện, chúng ta có thể gặp được rất là nhiều vị được gọi là Khenpo. Thì các vị có thể giảng cho chúng ta hàng giờ, bởi vì các vị học rất là chuyên sâu. Nhưng mà bản thân chúng ta không thể nào mà cứ nghe pháp xong rồi chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đã có thể thâm nhập được, mà phải thực sự thâm nhập được. Vừa rồi thầy có một cái buổi chia sẻ về Sa Lung, thì mặc dù là thầy có nhắc đến pháp bảo của sự giải thoát này, pháp bảo giải thoát này, nhưng mà nhiều người thì cứ nói là họ biết rồi, họ không có chịu take note lại, để rồi cuối cùng khi mà thầy hỏi thì họ lại không nhớ gì cả. Cho nên là khi mà chúng ta đọc về Ngọc Báu Giải Thoát thì sẽ cho chúng ta được 3 điểm đó. Thứ nhất là ví dụ về những cái sự hy hữu của đời người, thứ hai là trích dẫn kinh văn, và thứ ba đó là lý do tại sao thân người này lại hy hữu khó tìm. Thì đó là niệm chuyển tâm đầu tiên, là thân người quý báu. Niệm chuyển tâm thứ hai đó là mọi sự vô thường. Chúng ta sẽ không đi quá sâu vào về gọi là cái tánh vô thường của tất cả mọi sự.
Bởi vì chúng ta không đi về ngoại vô thường, nội vô thường hay là mật vô thường, và chúng ta sẽ chỉ tìm hiểu một cách sơ bộ căn bản nhất để chúng ta hiểu về mọi sự vô thường là như thế nào. Thánh Thiên Ngài đã từng nói rằng là nếu biết mọi sự vô thường tức là biết Phật pháp, biết mọi sự vô thường tức là biết Phật pháp. Thì nhiều người họ cứ nghĩ là Phật pháp là cái gì đó mà kiểu tu để mà thấy cái này thấy cái kia, nhưng mà thực chất ra nếu như không thấy được vô thường á, thì vẫn chưa thấy cái gì ở Phật pháp cả. Nếu như chúng ta là từ mẹ sinh ra thì sớm muộn gì chúng ta cũng phải lìa bỏ cõi đời này. Chúng ta sinh ra bởi vô thường và chết đi vì vô thường. Đó là cái vòng quay không ngừng, và tất cả chúng ta tất yếu phải chết vì vô thường. Nếu như mà chúng ta là một người mà biết được vô thường á, thì chúng ta sẽ sống rất là thảnh thơi. Thánh Thiên Ngài nói mà, người biết vô thường thì sống rất thảnh thơi, người chưa biết vô thường thì sống rất khổ sở. Người mà sống khổ sở ở đây có nghĩa là người mà không biết được vô thường á, thì họ cứ dành cả cuộc đời của họ, họ đấu tranh, họ tích cóp cái này cái kia, nhưng mà thực ra tất cả mọi sự vô thường rồi, cho nên họ khổ sở mà họ không biết. Chỉ khi mà chúng ta hiểu về vô thường thì chúng ta sẽ biết là mình nên sống như thế nào và mình nên vui trong đời như thế nào. Đây là những điều mà tôn giả Thánh Thiên dạy, và thầy chỉ nhắc lại thôi chứ không phải là thầy nói. Và cũng như là lúc nãy thầy có nói, thầy sẽ không đi vào quá chi tiết về vô thường, bởi vì sắp tới chúng ta còn học rất là nhiều những cái phạm trù khác, chẳng hạn như là về 4 thân Phật chẳng hạn. Thì ở cái phạm trù 4 thân Phật thì có thể là chúng ta sẽ đi vào khá là chi tiết, còn ở đây vô thường thì chúng ta chỉ cần nắm ý nghĩa đại cương thôi. Và ở đây thầy nhắc lại, Thánh Thiên Ngài nói chúng ta đừng quên mình là do mẹ sinh ra, và do đó một ngày nào đó chúng ta sẽ chết đi. Thì cái việc mà vô thường này đối với người Ấn, họ có một cái câu nói rất là hay, rất là hài hước. Họ nói rằng là hãy cứ ăn ngủ và chơi đi, vì đằng nào mà chẳng phải chết. Chúng ta thì không có chỉ có như vậy, chúng ta sẽ nỗ lực để chúng ta làm được nhiều điều hơn, chúng ta sống có ý nghĩa hơn trong cái sự vô thường này. Và đó là tại sao mà chúng ta cần hiểu về pháp, chúng ta cần tin vào pháp, và chúng ta cần tu hành pháp. Và thầy mong chúng ta nắm được về vô thường, để dù cho cái chết đến thì chúng ta vẫn sẽ tự tại, bởi chúng ta biết mình không có gì phải sợ cả. Bởi tôi biết tất cả mọi sự là vô thường, cho nên tôi chẳng làm điều gì mà trái với lương tâm, tôi chẳng làm điều gì mà ác cả. Đức Milarepa ngài đã từng kể là ta đã từng sợ hãi cái chết đến mức mà ta cố gắng chạy khắp nơi, ta cố gắng tu thiền thật nhiều để tìm cách tránh né, nhưng mà rồi cái chết có đến đâu, cái chết có đến đâu, cho nên là bây giờ ta chẳng còn chút sợ hãi nào, ta hoàn toàn tự do tự tại. Thì khi chúng ta biết tất cả mọi sự vô thường, chúng ta sẽ không làm ác, và chúng ta sẽ sống một cuộc đời ý nghĩa, và chúng ta chẳng còn sợ hãi cái chết. Thầy vẫn còn nhớ hồi trước khi mà thầy nhập thất á, thì ở trong thất của mỗi người á, mỗi ông thì sẽ có một cái hộp gọi là hộp thiền tọa, tức là cái hộp mà các vị nhập thất sẽ ngồi vào trong đó, gọi là ngồi thiền. Thì cái người thầy mà gọi là dẫn thất cho tất cả mọi người á, là đi từng phòng, đi từng cái thất một, viết lên 4 bức tường, viết ở trên sàn, ở trên trần một chữ, đó là chữ vô thường. Chữ vô thường trong tiếng Tạng là Mitapa. Thì viết nhìn đằng trước cũng thấy vô thường, Mitapa, nhìn phía sau cũng thấy vô thường, Mitapa, nhìn bên phải cũng thấy vô thường, nhìn bên trái cũng thấy vô thường, thậm chí ngước đầu lên nhìn trên trần cũng thấy một chữ Mitapa, vô thường to trên trần đó. Thì theo cái trải nghiệm của thầy thì thầy thấy điều đó nó giúp ích cho cái sự tiến tu của mình. So that is the impermanent meditation of impermanent is very good to meditate on it. So problem is, the foundation, Ngonto teachings, the preliminary teachings, we do hear very little until now. Maybe, I don't know if you have complete received the book or the one text or not. Maybe not. For example, complete from beginning to the end of the book of Gambopa would be take months. Actually, the good teacher teach to you, then you really have received something. It's very worthful. It's very useful in your life. But normally we received here, little bit there, little bit there, little bit. We are just collecting. We cannot put all together. So this now today here, what we going is one book, the words of Dharmakirti Shalom, going from beginning till the end. So those who can receive full, it's very useful actually. Of course, it's not that easy. So from Nyingmapa tradition, the words of my perfect teacher, this book, Kunsang Shalom,
the words of the, can translate also the words of the Samadabhadra. It's very beautiful, same. So if you're knowing that, you know a little bit. So the impermanent is the very important practice. So once we knowing that an impermanent precious human life, so what comes next is the karma. The fourth meditation, the third meditation is the causes and effect, karma. Because when everything is impermanent, we need to go anyway. You know, we can spend our life, we can enjoy, but we cannot stay forever. If we can stay forever, then maybe one don't need to think about karma. It's okay, we can survive. But the thing is that we will be one day finished. So after that, what comes, what we will have, good and bad, and pleasant and unpleasant, everything next life, it depends now karma, now what we did, action. So that's why it comes to that, the third meditation is the karma. So karma is very detailed, and I think it's very good if you, those who really study, to know a little bit karma deeper, because karma is one of the really basic and fundamental, the teaching of the Buddha Dharma. We rely on the karma. Because of that, we don't have the creator. We do not believe somebody created everything, right? We also do not believe from the deep from the heart that somebody can do me something. Without cause and condition, even Tara cannot help you. Even Makala cannot help you. Even Yamantaka cannot help you. They need the cause and condition. The cause and condition comes, then they can help you. Even your Lama cannot help you. If you need cause and condition, you need your side devotion, Lama side need the blessing. The cause and condition, without that, nobody can do nothing. So karma means here, very important to know that if you want to have support, if you want to get help from the Tara, or if you want to get help from the Mahakala Achi, you need to have the condition, cause and condition. Just without having that, it's not going to help you. So it has to depend to the karma. Everything what's happening in now your life, it has already have done it. Your karma is coming back. It's repaying to you. Understand? So everything what will come next time, next life, you want to become student of continue your root teacher or not? You want to continue follow that lineage or not? It depends the karma. You want to take again good human rebirth, or you want to go to hell, you want to go to hungry ghost, you want to go to animal, or you just think now next life better become dog, whatever. Everything, it depends on the karma. So the negative karma and positive karma will manage everything. You cannot manage yourself. Nobody going to manage it. Even you see Barto after death, people pray, please pray me, my mother, my sister. Of course, they need cause and condition. Without cannot help. That's why Guru Padma Sambhava said, that if there's no cause and condition meet, then you cannot help. I told you, remember, our consciousness will be like street dog. The street dog, if you beat or you throw always stone, and he run away, of course. But one day, maybe even you throw the meat, he will run away because he used to beat by stick and stone. Same way, our consciousness has no connection, no cause and conditions with the Dharma. Even after death, we pray, the consciousness run away. There's no connection. So the karma is the very important connection and causes and condition in the result, these three together. So for that, we need to have the action. Action is called le, Tibet le. Le, Sanskrit is karma. Okay? Karma does not mean the karma ba, it's different. The karma ba, karma is the activities. So here, this karma,
we need to talk very nicely one time. Next teaching, we need to talk karma. Then we can go very fast, because these the four thoughts are very important. Without knowing that, people now actually flying, and they will not land it. I feel that. Future Dharma will not develop if you don't study the fundamental. Future Dharma become like erotic, can be really dangerous even. So we need the foundation. We need this basic knowledge. So I teach here the Tibetan Chalung Yoga. My students, they have very good basic knowledge. That we do the first thing is very important with the basic to really build the strong foundation. The strong foundation, they never fall down. Whatever happens, their life is stabilized. So that's why karma we talk. Karma we talk next time. Yes. So today we cannot talk too much. It's too much. Now we stop after this teaching, after this translation. Okay. Do đó mà chúng ta cần phải luôn luôn quán chiếu về vô thường. Khi mà chúng ta nói đến những cái pháp gọi là pháp sơ khởi, pháp dẫn nhập, pháp tiện hành, thì chúng ta thường là chúng ta học không nhiều, thì không rõ là chúng ta đã học hết các điểm mà từ đầu cho tới cuối như vậy chưa. Nếu như mà chúng ta nói riêng về những cái tác phẩm của Đức Gampopa, hai cái quyển sách lúc nãy chúng ta nói, nếu mà chúng ta dành thời gian mà chúng ta nghiên cứu hết, thì nó sẽ phải mất thời gian rất là lâu. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta trong lớp này thì chúng ta đang tập trung vào cái tác phẩm gọi là Pháp xứng Bổn sư Ngữ lục, tức là lời dạy của tổ Ramakirti. Cũng giống như là rất là nhiều người, cái cách mà nhiều người học tác phẩm Lời vàng của thầy tôi ấy, thì Lời vàng của thầy tôi là đưa về những cái điểm trọng tâm, những cái điểm cơ bản của những cái pháp hành sơ khởi của bên dòng Nhiên Ma. Tuy nhiên là đối với chúng ta thì khi chúng ta học thì chúng ta sẽ thấy được ở những cái tác phẩm như thế này, ở những cái bản văn như thế này, chúng ta sẽ tiếp cận được và hiểu được lẽ thật, tức là cho chúng ta thấy được cái sự thật nó là như thế nào. Thì đó là niệm chuyển tâm thứ hai, là mọi sự vô thường. Niệm chuyển tâm thứ ba là nhân quả không sai. Có thể nói là nhân quả là một quy luật tất yếu của cuộc sống. Nếu như mà chúng ta là những đối tượng mà gọi là trường tồn không đổi, thì chúng ta không có việc gì mà chúng ta phải sợ nhân quả cả, thì mình cứ làm thôi, mình vẫn mãi như thế này. Tuy nhiên thực tế cái lẽ thật, cái sự thật thì tất cả, bởi do tất cả mọi sự là vô thường, cho nên là chúng ta không thể nào là trường tồn không đổi được. Và bởi do chúng ta không thể nào trường tồn không đổi, cho nên chúng ta phải sợ nhân quả. Bởi vì chúng ta biết rằng là từng cái hành vi của mình, một khi mà đã gieo nhân thì chắc chắn là sẽ phải gặt quả. Nhân quả là một phạm trù vô cùng thâm sâu, không có tầm thường chút nào. Chúng ta cần phải hiểu như vậy, phải ý thức được như vậy. Và nhân quả là căn gốc của đạo Phật. Chúng ta ở trong đạo Phật của chúng ta không có chấp nhận rằng là sẽ có một cái đấng sáng tạo nào đó, sẽ không có một ai mà cứu khổ ban vui cho mình ngoài chính mình. Tức nghĩa là mình chính là chủ nhân ông của tất cả mọi hạnh phúc hay là khổ đau của bản thân mình. Nếu như mà chúng ta mà đã biết đến nhân quả rồi mà chúng ta còn gieo nhân bất thiện, thì không có một ông Phật nào, không có một Đức Tara nào, không có một hộ pháp Mahakala nào, không có một Đại Uy Đức Minh Vương Yamantaka nào có thể cứu nổi mình. Bởi vì muốn cứu thì các vị cũng phải nương vào trong nhân duyên, cũng phải nương vào trong nhân quả để mà cứu. Các sư phụ mình cũng vậy thôi, cũng phải nương vào quy luật nhân quả để mà cứu độ cho mình. Cho nên là cho dù từ sư phụ của mình cho đến những vị hộ pháp như là Mahakala hoặc là Aichi, nếu như mà các vị muốn cứu cho mình, muốn cứu độ cho mình, thì cũng phải nương vào cái quy luật nhân quả. Có nghĩa là không có một đối tượng nào nằm ngoài quy luật nhân quả. Cho nên sau cùng chúng ta thấy tất cả ở đây đều là mình là cái người quyết định. Chẳng hạn như là mình muốn đi đâu, mình có muốn tiếp tục tu học Phật pháp hay không, mình có theo dòng truyền thừa này hay không, hoặc là mình muốn đời sau mình như thế nào, mình tái sinh vào trong địa ngục, ngạ quỷ hay là súc sanh, mình sinh ra là một con gà con chó nào đó. Tất cả những cái cảnh giới đó, tất cả những điều đó là do bản thân mình. Cho nên đây chúng ta thấy có nhiều người mà khi mà người thân của họ qua đời thì họ thỉnh các thầy đi cầu nguyện. Nhưng mà phải thành thật mà nói, nếu như mà không có nhân duyên thì thực sự là không có ai cầu được cả. Đức Liên Hoa Sinh đã từng nói rằng là không có nhân duyên hội tụ thì chẳng một sự nào thành. Chúng ta lấy một ví dụ đi, chúng ta có một con chó, chúng ta bảo nó ngồi yên, nhưng chúng ta không buộc nó lại, thì mình không buộc nó lại thì nó sẽ chạy thôi. Cho dù mình nói nó như thế nào nó không có ngồi yên được. Cho nên là phải có một cái gì đó ràng buộc giữa con chó và cái vị trí nó ngồi yên đó, thì đó chính là sợi dây.
Cho nên là cũng tương tự như vậy, khi mà mình nói về nghiệp thì nó phải có cái sự ràng buộc giữa ba, gọi là ba yếu tố, đó là hành, nhân và quả. Hành tức là hành vi hay là hoạt động, thì thường là chúng ta hiểu nó là chữ nghiệp á. Chữ nghiệp là ở trong tiếng Phạn là chữ karma, mà chúng ta hay quen gọi là karmapa, nhưng mà thực sự cái chữ nghiệp nó không có riêng về Đức Karmapa, mà phải cái chữ nghiệp đó nó ý là tất cả những cái hành vi của chúng ta nó đều gieo một cái nhân và nó sẽ đem lại một cái quả. Cho nên là 3 điểm của nghiệp là hành, nhân và quả. Chúng ta muốn hiểu về nghiệp thì chúng ta phải nắm cho vững để những cái điểm căn bản. Mà nếu như mà không có căn bản thì chúng ta khó có thể nào mà tiến lên những cái pháp cao được. Khi mà thầy giảng cái lớp salon thì thầy thấy có nhiều người họ nắm rất là vững cơ bản, cho nên là khi mà họ đã nắm cơ bản rồi, có những cái mà thầy chỉ khai mở một chút thôi là họ đã có thể dễ dàng nắm bắt. Như vậy chúng ta không thể nào chúng ta xem thường những điểm cơ bản được, bởi vì nếu không có cơ bản thì sẽ không có cao cấp. Okay, so today we stop here, and already Christy announced, I think, the 3rd October, Monday, we don't have the teaching because I will be in Germany, other center, Drupon center, and then next we continue. So that was today teaching here, we stop. Chang jo san jo ren bo che ma ye ba na ye ro je che wa nya ba me ba yu con ne con de he ba show. Okay, thank you very much, everyone. Thank you, Drupon. So everyone, next week we'll have no class, and we will come back at October 10. We have a class on October 10. Now I end the interpretation room.